памятование о том, как тщательно, трепетно относились Шрила Гурудев, Шрила Сиддхара Махарадж к Радха-кунде. Мы просто почтительно кланяемся здесь, этому священному озеру. Rupa Goswami, who is giving the highest conception of Chaitanya Mahaprabhu, with that certificate from Chaitanya Mahaprabhu, he gave that direction, that where we are now, it is the highest aspiration of anybody, and the highest aspiration of the finest devotees of the Lord. So, truly, we cannot understand where we are, but we see by hearing. Rupa Goswami, Рагунатас Госвами Гопал, Дандават. Rupa Goswami. Рупа Госвами сказал, что все эти места, они обладают это места нашего поклонения. Мы ходим здесь, и мы постоянно кланяемся этим местам, потому что это место нашего высочайшего устремления. Мы приходим сюда для того, чтобы оказывать служение здесь. So first, please meet your god brother. This is Gopal Panda Prabhu. Поэтому давайте сначала поприветствуем Гопала Прабху, нашего панду, и ученика Гурудева. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Shishya, sweet resident Dambasi here, who has got our interest, our family interest in mind. So we know him from the time of Gurudev happened. Мы его знаем со времен Гурудева, он ученик Гурудева, наш духовный брат, и он всегда к нам очень добр и расположен. Srila Abhijit Maharaj has come to his house again and again, always looking after him when he's here and looking after you all when you come. So Gopal Panda Prabhu. Gopal Panda Prabhu ki jai. So he will help us because actually we've arrived here maybe around noontime, but it is told that this is the place that Radharani and Krishna come to at noon. And Gurudev said that we in our temple, we can go to Kushum Sarovar, we can pick flowers, we can make garlands, we can then come to Radharani, to Radha-kunda at noon and come and make some offerings. И наши учителя, мы прибыли с вами почти что в полдень, и наши учителя Гурудев говорил о том, что каково будет наше высочайшее служение. Мы будем жить у подножия Говардхана и ежедневно приходить на Кусум Саровар, утром собирать цветы, делать замечательные гирлянды для предложения божественной чете и приходить сюда на Радха-кунду, оказывать служение, предлагать эти гирлянды и вечером возвращаться. So Gopal Panda Prabhu, he's here to render service to help us in this way, that we can make some offering. He knows them, the sweet mantras to chant. But most of all, it's the heart of the devotees. We want to, as we said yesterday, wherever we go, we want to do some seva, do some service. And this way to Radha-kund, and just the other side here, to the left of this side is Shyama-kund. And so we are in this very special place, a place to render service with our heart, with the assistance of the Vaishnava devotees. И Гопал Прабху, он проведет для нас все необходимые обряды, он знает мантры для поклонения. Но на самом деле главное не мантра, главное сердце. Мы приходим сюда для того, чтобы оказывать сердечное служение этим святым местам и в сопровождении старших вайшнавов, тех, чье сердце привлечено этим местом, мы сможем оказать этому месту достойное подлинное поклонение. One thing we can say just in brief as we are here on the banks of Radha-kund, that we had described on the first day about how there is some covering of illusion, of Maya everywhere in the mundane plane. And so here also there is some cloth, there's some thin covering, which is covering everything. And on that cloth, like the children in school, they put some cloth over
some wood perhaps, and then they make some houses out of clay, etc. So here also there is a thin covering, and on that covering there is some concrete and some bricks, things like this. But what is here is underneath that cloth, which is the real substance, is most glorious and wonderful. И также коротко сказать о том, где мы находимся. Первый день нашего паломничества мы говорили с вами о том, что все святые места, они скрыты определенной завесой, пеленой от нашего мирского взора. И как бывает, дети играют, накрывают что-то тонкой тканью и сверху ставят домики, там еще что-то. Точно так же то, что открывается нашему видению, не совсем то, что присутствует здесь на самом деле. Это как задернуто некой завесой от нашего мирского взора, но по милости вайшнавов рано или поздно это также откроется нам. And we pray for the grace of Srila Raghunath Das Goswami, of Srila Guru Maharaj, of Srila Gurudev, all the Goswamis, all the sadhus who have the real vision. We pray for their grace, that we may be able to at least touch a fraction of this and get the grace of this land, because it is the highest possible place to go to in anybody's life in any of the universe. И мы молимся Шри Рагунату Дасу Госвами, Гурудеву и всем святым учителям, чтобы они открыли нам хотя бы часть, хотя бы малую часть величия и славы подлинного видения этого святого места, потому что на самом деле это высочайшее и самое славное из всех мест, которые бы могли мы посетить когда-нибудь в своей жизни. Srila Vishwanath Chakravarti has given some description of what is beneath the cloth, what is beneath the covering that is here. And there are groves all around this Radha-kunda of the 8 principal gopis, or the 8 principal sakis, those who are rendering fine intimate service. And one grove it is turquoise, one grove it is white, one grove it is this kind of color, made with gems and jewels and flowers and beautiful gardens. So all around here there are these wonderful, sweet, sweet places where we are now. Huh? Yes. Шрила Вишванат Чакраварти Такур описал подлинное видение этого места. Он говорит, что оно со всех сторон окружено рощами 8 главных саки, подруг Шримати Радхарани, и каждый из них имеет свой цвет, каждый много драгоценных украшений, каменьев, и эти рощи очень привлекательны. And we are here at the bank of Radha-kunda. We are just going to come to the Gopal Prabhu up to the what's called Sangam. It is the joining place. On the left side is Shyamakund, here is Radha-kunda. И здесь мы находимся на Радха-кунда, а слева находится Шьяма-кунда. И место их слияния называется Сангам. Мы сейчас пройдем туда. We mentioned just a little before when we were at Uddhavakund that here is Radharani in liquid form, like deity of Radharani in liquid form, and there Krishna in liquid form. And where they are meeting is considered a most fine, wonderful place. All is wonderful, and there is wonderful, wonderful, wonderful. И, как мы уже упоминали на Уддхава-кунде, Радха-кунда – это божество Шримати Радхарани в форме воды. И слева Шьяма-кунда – это божество Кришны, также в форме воды. И место их слияния этих двух рек, этих двух озер, это самое-самое замечательное. Все эти места замечательны, но место их слияния еще выше, еще привлекательнее. It is described that Radha-kunda and Shyamakund, joining them, there is a beautiful jeweled bridge, all ornate, decorated, jeweled, wonderland kind of bridge which is joining these two. There's a pathway, bridge, flowers, jewels, ornaments.
this is what is here. If we can get the medicine to put on our eyes to see beyond the external. Если бы мы закапали глаза лекарством, которое устраняет наше невежество, то мы бы смогли увидеть, что эти два озера соединяют восхитительный по красоте мост, который инструктирован самоцветами и цветами. Но золотой мост, он простирается от одного озера к другому и привлекает умы всех живых существ. So now we shall go there to that Sangam and go round after Sangam, worship, after worship we'll go to our mandir. Amader lunch prasad. Next Jango. Amader mandir. আগে পরীক্ষা দেব এখানে করে এখানে না, ওখানে যেতে হবে। অনেক